Allô, allô, on n'entend rien, je ne sais pas si la réunion a commencé. That's Kanda. Good morning, everyone. We're about to begin. Just one moment. So good morning, everyone. Mr. Antonio Pedro, Executive Secretary of ECA, Your Excellency Julian Paluku, Minister of Industry of the Democratic Republic of Congo, ladies and gentlemen, welcome to today's event on building a regional battery mineral value chain, which is hosted at the 9th session of the Africa Regional Forum on Sustainable Development. My name is John Sloan. I'm an economist with the Technology, Climate Change, and Natural Resource Management Division at ECA. We have only about an hour and a half today, and there's a lot we want to discuss. Firstly, on the context of this very important and very timely initiative, and then to hear about the progress that's been made in establishing the preconditions for the manufacture of higher value battery components in the region. But then importantly, we want to reach participants here in the room, as well as the larger audience connected online, to look at how we can move this forward together, both in the DRC and Zambia, and of course beyond. So with that, allow me to introduce our moderator for today, Professor Jewett Masinja of the University of Zambia, to guide us through our opening remarks, the presentation, and then the discussion. Prof, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Mr. Sloan. My name is Jewett Masinja. I'm a lecturer at the University of Zambia, and it's an honor and privilege to be part of this obviously important process. Mine is not to regale you with my views and opinions, but to facilitate the process. And so we shall move. I think all of us have access to the agenda that's been shared. And so I want to also, of course, acknowledge the presence of Mr. Pedro, who is the acting executive secretary of the ECA, and hope that we shall shortly have the Honorable Minister of Industry from the Democratic Republic of Congo, Honorable Paluku, joining us virtually. And so to begin the opening remarks, may I invite the acting executive secretary for the Economic Commission for Africa, Mr. Antonio Pedro, to give us his opening remarks. Executive Secretary, sir. Good morning. First, my sincere apologies for keep you waiting. We were in another side event, which has just ended. So, His Excellency Julio Paluku, Minister of Industry of the Democratic Republic of Congo, hopefully joining us remotely. Also, Mr. Oloranti Doherty, Director of Export Development at the African Export-Import Bank, Afrexim Bank. Mr. Rabani Adamu from Abu Mumuni University. Distinguished representatives and experts, ladies and gentlemen. As you know, this is a subject that I'm particularly interested in. I'm a mineral exploration geologist, and one thing that really we don't want to see happening again is to associate our extractive sector with the resource curse. And some of the factors behind the resource curse has been indeed our inability to push value addition, create jobs on the continent, break the fabric of our extractive sector, which continues to be an enclave with absolutely no links with the rest of the economy. I'd like to welcome you to the Africa Regional Forum for Sustained Development, our 9th annual event, which provides a venue for policymakers, non-government stakeholders, international organizations, and other partners to gather and discuss the most critical development issues facing Africa,
to share best practice and solutions to these challenges, and to bring key messages from our region to the global community. And one of those key messages, indeed, is that the solutions to some of the critical transitions on the continent rest in this continent. And today we'll be talking about energy transitions for sure. Excellencies, ladies and gentlemen, we are here to discuss building a regional battery mineral value chain in Africa. There is no issue more critical at this moment than Africa's role in the global fight against climate change and the benefits that our countries can realize from this role. To meet the goals of the Paris Climate Agreement, the SDGs, and our region's own Agenda 2063, the world must decarbonize its ground models and shift to renewable energy sources. This path is resource intensive and will therefore require a much greater production of a variety of minerals that are central to decarbonization. So that resource intensity really needs to be managed very well. Otherwise, of course, we will be left behind. We will not harness all of the opportunities that are associated with that intensity of the transition towards a greener world. As we know, Africa is home to many of these so-called green minerals. In other jurisdictions, they call it critical minerals. To use the example of batteries for electric vehicles, one battery will require 52 kilos of graphite, 35 kilograms of aluminum, 20 kilos of copper, 10 kilos of cobalt and manganese, and many more. Meanwhile, the DRC produces over 70% of the world's cobalt. DRC and Zambia together supply 10% of global copper. Mozambique, South Africa, and other Mediterranean countries hold significant reserves of graphite, platinum, metals, and lithium, and the list goes on. So the question for us indeed is, how are we going to make the most of all of these opportunities, all of these resources that we have on the continent? Excellencies, ladies and gentlemen, the opportunity before us is clear. And indeed, we've been discussing for some time the importance of harnessing this moment to spur other higher value activities in Africa. In the last 2 decades, we have seen that without the right enabling policies and incentives, commodity supercycles come and go. And we have the last one a couple of years ago, when because, of course, of China's own need to industrialize, to modernize its economies, we've seen an almost 10-year of supercycle. It has gone. And the question that we need to ask ourselves, what Africa has benefited from their supercycle? Today, up to 70% of the region's exports are unprocessed commodities. But this situation can indeed change. We now have a very clear political will at the highest levels of government that industrialization and value addition must be priorities through which we engage in mining and other resource sectors. In other words, we need to break this enclave that characterizes the extractive sector. In this context, ECA and Afreximbank, the African Development Bank, African Finance Corporation, the African Legal Support Facility, and BADEA have been working closely first with the government of DRC to organize the DRC Africa Business Forum, and now with Zambia also to support the development of a battery and electric vehicles value chain in the sub-region. Aujourd'hui, nous entendrons parler des initiatives spécifiques dans le cadre de ce travail, telles qu'une zone économique spéciale transfrontalière pour les batteries et véhicules électriques, un centre d'excellence pour les technologies supérieures de précurseurs, boyaux, cellules et au-delà, et la création du Conseil des batteries de la RDC, en tant que fondation d'une chaîne de valeur forte et durable des batteries et véhicules électriques en Afrique. Il est important de noter que nous discuterons des actions nécessaires par les dirigeants des gouvernements et des entreprises sur le continent, par les partenaires étrangers, les capitaines d'industrie africaines, les sociétés multinationales et par nous, à la ONU et l'Union africaine, pour faire avancer cette initiative et veiller à ce que cette grande opportunité qui s'offre. You don't have interpretation? Oh,
Okay. You have it now? Do you want me to start from where I was? Okay. So, aujourd'hui, nous entendrons parler des initiatives spécifiques dans le cadre de ce travail, telles qu'une zone économique spéciale transfrontalière pour les batteries véhicules électriques, un centre d'excellence pour les technologies supérieures des précurseurs, boyaux, cellules et au-delà, et la création de conseils des batteries de la RDC, en tant que fondation d'une chaîne de valeur forte et durable de batteries et véhicules électriques en Afrique. Il est important de noter que nous discuterons des actions nécessaires par les dirigeants des gouvernements et d'entreprises sur le continent, par les partenaires étrangers, les capitaines d'industrie africaines, les sociétés multinationales et par nous, à l'ONU et à l'Union africaine, pour faire avancer cette initiative et veiller à ce que cette grande opportunité qui s'offre à nous ne finisse pas, entre autres occasions manquées. Nous devons garder à l'esprit que ce que constitue un avantage comparatif aujourd'hui, nos minéraux verts, pourraient devenir des actifs échoués demain, so stranded assets. En tant que tel, la science, la technologie, l'innovation doivent être intégrées dans notre programme car il est essentiel pour que l'Afrique reste compétitive. Excellencies, ladies and gentlemen, on this point, I hope that our discussions today, and indeed over this coming week at the forum, focus on solutions and tangible next steps to take. We have clear opportunities not only from the global green boom, but also from our domestic achievements, such as the African Continental Free Trade Area, to facilitate the development of regional value chains for these green economy products. When we organized, for example, the DRC Africa Business Forum, one of our main problems was demand for electric vehicles on the continent. And that's why we've basically have done our studies on the assumption that we will not have enough demand for vehicles. That's why you'll see that the study focused essentially in producing battery precursors on the continent. But thereafter, at the level of ECA, we've conducted a study on the African Continental Free Trade Area and its implications for transport and service infrastructure that have indicated that we need at least 2 million trucks a year for us to be able to harness the full potential of the African Continental Free Trade Area. With that information, we are now talking about developing of a battery and electric vehicle value chain on the continent to go up to the production of electric vehicles on the continent. And we're also factoring beyond the production of electric trucks, also electric minibuses. In many of our countries, if you move left and right, we will see that minibuses constitute our public transport, as well as the two-wheelers and three-wheelers. So we have demand on the continent, therefore, to go up to those levels of up in the value chain, meaning we can harness the full potential of a value chain that is going to be about $7.7 trillion between now and 2025 and $46 trillion between now and 2050. So this is what this conversation here today is all about. So we have clear opportunities, not only from the global green boom, but also from our domestic achievements, as I said, such as the African Continental Free Trade Area, to facilitate the development of regional value chains for these green economy products. We have several innovative financing mechanisms that have been developed to support initiatives such as the battery and electric vehicles value chains. Over the coming days, we will discuss many of these at length, whether through carbon credit markets, debt swaps, green and blue bonds, and beyond. And I encourage us to reflect critically on how these may be linked to battery mineral value addition. Just recently, on the 28th of February in Addis Ababa, we organized the African Business Forum on developing carbon credit markets on the continent, making carbon credits work for Africa, which again, in the initial conceptualization of the DRC Africa Business Forum, we're looking not only of utilizing our minerals to, of course, go up in the value chain of the battery and electric vehicle value chain, but also to potentiate an acceleration
the deployment of renewable energy on the continent. And also, we had conceived that DRC, for example, should develop carbon credit markets as a means to generate innovative financing that could then plug back into the battery and electric value chain as part of a virtuous cycle. So the meeting that we had, the forum that we organized in Addis Ababa is therefore a very important milestone in that journey. I also wish to thank the host country of Niger and note that there are many lessons to learn from the mining sector in this country, and we welcome inputs on this as we deliberate. Excellencies, ladies and gentlemen, I thank you again for your attendance today and wish us all a fruitful decision. Merci beaucoup. Obrigado. Thank you very much, the Acting Executive Secretary of VCA, for certainly a very insightful and I think thought-provoking opening remarks. May I now invite Oluranti Toheti, who is the Director of the Export Development Africa Export-Import Bank. I think they will be able to make a virtual presentation. Thank you, ma'am. Your opportunity, please go ahead. Thank you. And I hope you can all hear me. Yes, we can. Hello, good morning. Thank you, clearly. Okay, thank you. Good morning, ma'am. We can hear you. Thank you very much. So I would just like to give my welcome remarks to this event. I want to say a good morning or good afternoon, as the case may be, to His Excellency, the Honorable Minister Paluku, the Minister of Trade and Industry of the Democratic Republic of Congo. I also want to say a good morning to the Acting Executive Secretary of the Economic Commission for Africa, Mr. Antonio Pedro, our officials within the partner countries of the Democratic Republic of Congo and Republic of Zambia, regional and international development agencies, the private sector stakeholders who are joining us today, regional and international DFIs, ladies and gentlemen of the press, distinguished ladies and gentlemen, all protocols observed. I am glad to be with you today at this event, and on behalf of the President of the African Export-Import Bank, Professor Benedict Orama, and the management, I have the singular honor to welcome you to this side event, which is themed Building a Regional Battery Mineral Value Chain in Africa, which we are co-hosting with the United Nations Economic Commission for Africa, that's Afreximbank, and the United Nations Economic Commission co-hosting this event. We are extremely privileged that we have a lot of participants online in spite of your tight schedules and the demands on your time. As you are aware, this side event is being held under the auspices of the 9th session of the Africa Regional Forum on Sustainable Development, ARFSD 9, and the discussions will revolve around accelerating inclusiveness and green recovery for multiple crises, as well as the integrated and full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, as well as Agenda 2063. Ladies and gentlemen, as the Honorable Acting Executive Secretary mentioned, Africa is exceptionally endowed with significant reserves of strategic minerals. He has mentioned minerals like cobalt, lithium, magnesium, nickel, copper, which present a great potential for the development of a robust regional value chain for batteries, electric cars, and renewable energy. And we know that this is particularly the case for Democratic Republic of Congo and the Zambia. As the Honorable Executive Secretary mentioned, that together these two countries account for 70% of the global cobalt supply, as well as 11% of the global copper supply. However, what we need to also understand is that the mining sector contributes about 70% to Zambia's foreign exchange earnings, and while cobalt alone is estimated to represent about 26% of DRC's exports. One of the greatest dismay to us is that in spite of these strategic minerals, we have not been able to fuel economic transformation. There's been a huge dependence on raw exports,
that have limited transition to industrialization that would have facilitated the emergence of value-added and processing activities within the mining sectors in these two countries. And it is within the context of this that in 2021, the government of the DRC, together with UNECA, Afrexim Bank, Africa Finance Corporation, Africa Development Bank, Africa Legal Support Facility, and BADIA, organized the DRC Africa Business Forum in Kinshasa to identify opportunities for investments to increase Africa's share of the battery, electric vehicles value chain, and renewable energy industry, respectively. One of the key outcomes of that forum included a commitment from the governments of DRC and Zambia, Afrexim Bank, UNECA, and our other partners to promote an inclusive, sustainable development of the battery electric value chain with a view to making DRC and Zambia globally competitive investment destinations. This was materialized in April 2022 by the signing of a cooperation agreement between the two governments of DRC and Zambia to develop and implement special economic zones that will be dedicated to battery and electric vehicle manufacturing in DRC and Zambia. As members of the DRC and Zambia Battery Council, Afrexim Bank and UNECA have taken a lead in developing a roadmap for the development and implementation of the special economic zones in DRC and Zambia. As a premier trade finance institution, Afrexim Bank is robustly promoting industrialization on the continent. The industrialization and export development of our member countries is a key objective of the bank under our 6th strategic plan. In this regard, we've been facilitating the emergence and expansion of industrial parks and special economic zones across the continent. We believe that industrial parks and special economic zones can be deployed to fast-track industrialization, infrastructure development, promoting intra-African trade, accelerating the implementation of the AfCFTA, and export development. In view of our support for the development of industrial parks and special economic zones, we have provided various instruments of interventions, such as the Afrexim Bank Project Preparation Facility, which is a catalyst tool to be deployed to progress projects from concept stage to bankability in a timely manner. We also have our unique and tailored trade finance products, project finance and advisory solutions that can offer long tenure, flexible repayment models, and participation across the value chain, covering greenfield, brownfield, and corporate finance financing needs. We also have a fund for export development in Africa, which is a subsidiary of the bank that can participate in equity and quasi-equity to foster the development of these special industrial enclaves across the continent. Ladies and gentlemen, it is with great satisfaction that we can report that the bank, together with ECA, are in the process of concluding a framework agreement with the governments of DRC and Zambia for the establishment of the special economic zones that will be dedicated to the production of battery precursors, batteries, electric vehicles, and related services. The execution of the framework agreement between these two countries will facilitate the commencement of the development of feasibility studies that will ensure swift implementation of the projects in these two countries. Ladies and gentlemen, I will turn back our attention to today, and a core outcome of this session is for the participants to better understand the current transition and green minerals boom, as well as the opportunities that this can present to our continent as a route to industrialization that will spur rapid and economic transformation for all our member countries. I would like to close by thanking the Honorable Minister of Trade and Industry for the Democratic Republic of Congo, the Honorable Minister of Commerce, Trade and Industry for the Republic of Zambia, the Acting Executive Secretary of ECA, Mr. Antonio Pedro, for all the support they have accorded to Afrexim Bank so far in implementation of the DRC Zambia Battery Initiative. I also like to thank the ECA, most especially for organizing this session and for presenting this opportunity for us to address this rich gathering of global leaders. I look forward to very productive deliberations, and thank you for your very kind attention. Thank you. Ma'am Doherty, want to say thank you very much
for a very productive and helpful update. Very much in line with the deliberations, I think, that we hope to participate and enjoy later or in this part of this particular exercise. Ma'am, once again, thank you very much. Now it is my honor and the rare privilege to invite the Honorable Minister of Industry from the Democratic Republic of the Congo, Honorable Paluku, to give us his opening remarks. The Honorable Minister, please. Are we online? Okay, whilst we await for the Honorable Minister to join us, I think as soon as he's able to join, we will invite him to take the floor. But I don't know if our colleague from the ECA, Dr. Jean-Luc Mastaki, is available to give us a presentation on the Battery Mineral Value Chain Initiative. Dr. Mastaki is the economist of the Sub-Regional Office for Central Africa in the ECA. I repeat, ladies and gentlemen, as soon as the Honorable Minister from the DRC is available to join, we will cut to him and allow him to take precedence. So I hope Dr. Mastaki is available and he can take the floor now. Good morning, good afternoon, colleagues. I hope you can see my screen. Yes, we can. Please proceed. Welcome, and you're welcome. Thank you. Okay, thank you. Bonjour and merci beaucoup, Professor Masinja, and a good friend. I think we met in Lubumbashi on this initiative, and it's really a pleasure meeting you again over this very interesting initiative. This morning, je vais faire la présentation sur le processus de construction d'une chaîne de valeur régionale de batteries en Afrique et essayer de justifier d'abord l'initiative et présenter les pas que nous avons franchis jusque-là et ce qu'il nous reste à faire. Comme il a été souligné par le secrétaire exécutif Antonio Pedro, cette initiative tire son essence du DRC Africa Business Forum, que la sœur avec un groupe de Dr. Mastaki, sorry to interrupt. Can you just hold on a little bit? We seem to have a problem with the local interpretation here. Just give us a minute. Okay. Yes? Okay, go ahead, Doc. Thank you. Thank you. Je disais que cette initiative tire son essence du DRC Africa Business Forum, que la CEA et ses partenaires, notamment Afreximbank, BADEA, AFC, la Banque africaine de développement et UN Global Compact ont organisé à Kinshasa en novembre 2021. Sous le thème « Développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques et des marchés des véhicules électriques et des énergies propres ». La DRC Business Forum a permis à toutes ces institutions-là de faire un diagnostic à partir de l'étude conduite par Bloomberg Nef, de faire le diagnostic de la chaîne de valeur de batterie et la place de l'Afrique dans celle-ci. Il a été établi à travers l'étude de Bloomberg et la DRC Business Forum que la RDC et l'Afrique en général avaient une opportunité certaine à saisir de par le marché bouillonnant de véhicules électriques et donc des batteries qui lui sont associées. Alors que la réunion a été tenue sous la haute autorité du président de la RDC, Félix Tshisekedi, le président de la Zambie
a estimé essentiel de se joindre à l'initiative et dorénavant, l'initiative mobilise à la fois la RDC et la Zambie. Comme le secrétaire exécutif l'a dit, lorsqu'on regarde les perspectives de demande de la batterie électrique aujourd'hui, en se basant par exemple sur la vente mondiale des véhicules électriques, véhicules pour passagers, il s'agit d'un marché évalué à plus ou moins 7 000 milliards de dollars entre aujourd'hui et 2030. Et les experts parlent aujourd'hui de 46 000 milliards de dollars entre aujourd'hui et 2050. Lorsqu'on analyse la tendance des ventes des véhicules par type ou par catégorie au niveau mondial, on se rend tout de suite compte à travers ces premiers graphiques ici que les véhicules électriques, les véhicules portés par les batteries, et donc les batteries électriques, le marché embryonnant est très ascendant. Lorsqu'on analyse les perspectives des marchés des batteries à lithium-ion, la même tendance c'est confirmé. Nous sommes donc dans une situation où un marché embryonnant et il y a des opportunités certaines à saisir. Déjà en 2020, 44% des modèles de véhicules, des nouveaux modèles de véhicules sur le marché étaient électriques. Et on estime que la tendance ne va que se consolider. Lorsque on regarde la position de l'Afrique par rapport à la chaîne des valeurs, on se rend compte que ce que nous avons toujours dit, se matérialise encore une fois ici. L'Afrique, à travers les minéraux stratégiques tels que le lithium, le cobalt et le nickel, est concentrée seulement dans le segment extractif, c'est-à-dire au niveau de la mine. Nous ne sommes pas présents très peu dans la métallurgie et le raffinage, et donc au niveau de la transformation primaire. Et au niveau des précurseurs, nous ne sommes pas là. Et lorsqu'on regarde les poids de ces différents segments dans la chaîne de valeur, on se rend compte que le premier segment, qui est celui du mining, cristallise seulement 21 milliards de dollars, alors que si nous allons au précurseur, nous sommes déjà à 271 milliards de dollars. Il y a donc une opportunité certaine pour que l'Afrique avance de cette concentration à l'extractif vers la valeur ajoutée. Et comme encore une fois le secrétaire national a dit, il y a des opportunités certaines liées à notre marché interne porté par la zone de libre-échange continentale pour que nous allions de façon plus ambitieuse vers les véhicules électriques. Il y a donc toute une révolution ici et de la valeur à retenir, de la valeur à retenir au niveau du continent lorsque nous nous déplaçons des portions les plus faibles vers les portions les plus élevées et cette des valeurs. L'étude de Bloomberg nous a permis aussi de voir qu'un certain nombre, un grand nombre de pays africains détiennent des réserves importantes, connues et parfois inconnues en minerais stratégiques pour la batterie. La première carte d'Afrique, ici, on peut voir toute la ceinture des pays de la SADC qui concentrent beaucoup des minerais de batterie dont les réserves sont connues, alors qu'il y a d'autres pays, surtout en Afrique du Nord, qui ont des réserves et qui ne sont pas encore bien cernées. Et donc, nous avons un potentiel énorme à pouvoir internaliser les bénéfices de cette chaîne de valeur. Mais lorsqu'on regarde la distribution mondiale des usines de fabrication de batteries à lithium, on se rend compte que l'Afrique n'est pas sur la carte. La grande partie des usines sont localisées en Europe, en Asie et un peu timidement en Amérique latine. Nous n'en avons pas sur le continent, alors que nous sommes détenteurs de matières premières. Il s'agit encore une fois de vouloir aller à l'encontre du modèle colonial from peak to haute des matières premières pour pouvoir profiter de cette transition énergétique. Fort de ces constats, le Business Forum, le DRC Africa Business Forum, à travers ces différentes tables rondes, a souligné la nécessité d'intégrer les Africains, les Congolais, les Africains dans la chaîne de valeur de l'industrie de batteries électriques, à travers des solutions financières innovantes, notamment en encourageant la venue des véhicules spéciaux financiers qui permettraient à ce que nos pays puissent promouvoir les chaînes de valeur inclusives par rapport à leurs investisseurs. Deuxième innovation proposée, c'est non seulement se concentrer sur les batteries, mais aussi embrasser la question de l'énergie renouvelable, comme le pays vient de le dire encore une fois, et d'entrevoir le passage
des précurseurs de batteries vers les batteries électriques, les véhicules, mais aussi les investissements dans les énergies renouvelables qui peuvent être porteurs d'un potentiel énorme de transformation de nos économies. Une autre innovation, c'est essayer de voir le plus possible comment est-ce qu'on pourrait renforcer l'inclusivité. L'inclusivité à travers la formation d'une main-d'œuvre qui pourrait constituer des cohortes employables dans le secteur, mais aussi une inclusivité qui va au-delà des formations col blanc vers des cols bleus qui pourraient bien porter cette initiative. En fin de compte, troisième innovation, c'est essayer d'embrasser les défis sociaux, éthiques et environnementaux qui sont liés à la chaîne des valeurs afin de renforcer la réputation de la chaîne des valeurs. Qu'est-ce qui a été fait entre-temps? Un certain nombre d'éléments ont été épinglés par les prédécesseurs qui ont ouvert l'atelier. D'abord, le cadre de coopération entre la Zambie et la RDC sur le développement de cette chaîne de valeurs a été signé en avril 2022, comme l'a souligné Olorati d'Afrique Simbank. Les ministres de l'Industrie, les ministres de Mines, le ministre de l'Agence scientifique de la RDC et de Commerce sont réunis à Lusaka sous le patronage des chefs d'État pour la signature de cet accord. L'accord prévoit le développement d'une zone économique transfrontalière entre les deux pays, la mise en place des incitations et des conditions réglementaires nécessaires pour le développement de cet écosystème, mais aussi la collaboration des deux pays par rapport au développement des compétences hiérarchiques. La CEA et l'Afrique Simbank ont évidemment fourni leur assistance technique par rapport à cet événement. Par rapport au développement des compétences nécessaires pour une chaîne de valeur inclusive, le Centre africain d'excellence sur les batteries a été créé, le CAEB, qui est internalisé au niveau de la faculté des polytechniques de l'Université de Lubumbashi, est un partenariat sous-régional, encore une fois, impliquant à la fois l'université congolaise, l'université de Lubumbashi, mais aussi les universités zambiennes, Copabelt University et l'université de la Zambie. Le professeur Matinja qui est ici a été au cœur de l'initiative et donc, encore une fois, un saut de ces partenariats-là. Au-delà du partenariat africain, Saint-Louis University de l'Allemagne est avec nous dans l'initiative et elle est ouverte à d'autres universités africaines et de la SADC essentiellement. L'université de la Zambie, toute la ceinture du cuivre africaine est donc mobilisée par rapport au développement de CAEB. Le CAEB est en train de finaliser un programme de recherche, de formation et de renforcement de capacité avec l'appui de la CEA, incluant un programme de formation en master sur technologie de batterie. Professeur Kanda, qui coordonne le CAEB, pourra faire une bonne économie sur cela. Il y a, entre autres progrès, aussi la mise en place du conseil de la batterie de la RDC et de la Zambie. Pas plus que le week-end passé, le président de la RDC a nommé les membres du conseil congolais de la batterie et donc l'institution est en train de se mettre en place pour les orientations stratégiques par rapport au développement de cette chaîne de valeur. Le comité exécutif et technique du conseil de batterie de la RDC de la Zambie est en train de se développer le corps à travers les nominations des différentes institutions, la CEA, Afrique Bank, Banque africaine de développement, AFC, sont déjà en train d'identifier leurs ressources, les personnes ressources qui pourront jouer un rôle clé dans ces institutions-là. Les activités qui sont prévues, c'est tout de suite, le ministre de la RDC pourra alors nommer. Jean-Luc. Oui. Apparemment, nous avons un petit problème avec la traduction. Est-ce que vous pourrez peut-être me donner quelques minutes pour que le problème soit réglé? Ouais. Ok, très bien. Okay. It's back. Okay. 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 Please continue. Ouais. Tu peux faire le résumé de ce que tu as dit les 5 minutes avant pour quel était le progrès depuis la tenue du forum en novembre l'année passée. Très bien. Bon, l'atelier de novembre de l'année antérieure, là, qui a permis évidemment d'identifier les cerner les ambitions de cette initiative-là et
Depuis lors, la mise en œuvre des recommandations nous a permis d'abord la signature du cadre de coopération entre la Zambie et la RDC sous le haut patronage des deux chefs d'État, qui s'est passé en Zambie en l'année passée en avril, et qui a permis finalement de concrétiser le rêve d'avoir une zone économique conjointe entre les deux pays pour la production des précurseurs de batteries et après les batteries électriques et les véhicules électriques. Deuxième progrès qui a été réalisé, c'est la mise en place du Centre africain d'excellence sur les batteries. Ce Centre africain d'excellence sur les batteries, c'est le noyau de développement des compétences qui a l'ambition d'accompagner l'initiative en lui assurant une cohorte de jeunes Africains bien formés qui pourront permettre à cette initiative soit non seulement inclusive, mais qu'elle ait aussi un contenu local important. Et le Centre d'excellence des batteries est un partenariat entre l'Université de Lubumbashi de la RDC et les universités zambiennes, notamment Copacabana University et l'université de Yunza à Lusaka. L'initiative est ouverte à d'autres universités. Et du côté en Europe de l'Afrique, Stenbis Institute en Allemagne est partie intégrante au CAEB qui développe déjà des programmes pour la formation des cols blancs, mais aussi des cols bleus qui pourront porter l'initiative de la zone économique spéciale conjointe. Troisième réalisation, les pays sont en train de mettre en place déjà les conseils nationaux de batterie. La RDC, la semaine passée, le président de la RDC a nommé les membres du Conseil congolais de la batterie. La Zambie est en train de faire la même chose. Et même le Conseil commun de la batterie est en train de se mettre en place à travers l'intervention des organisations, la CEA, Fleximbank, AFC, BADEA, qui ont nommé leurs membres du comité technique, des comités exécutifs et techniques du Conseil des batteries de la RDC et de la Zambie. Ce qu'il reste à faire à ce niveau ici, c'est que le ministre de la RDC nomme le comité technique déjà d'un moment à l'autre et qu'on avance. Le gouvernement zambien devra aussi officialiser. Jean-Luc, maybe just hold on a second. Again, our local interpretation is dropping out. Just give us 1 minute. Shall I take the English president? Non, nous avons parmi les participants le francophone aussi. Peut-être que ce que tu peux essayer de faire, c'est de faire un petit résumé après après chaque comment s'appelle la slide là. Okay, good. Oui, par exemple, tu peux dire que le centre d'excellence est déjà établi, que la RDC a déjà nommé ses représentants pour le conseil des batteries, etc., etc. Donc, ces petits résumés vont démontrer que depuis le forum de novembre, il y a des choses qui sont passées, des choses très importantes. Ça veut dire le cadre institutionnel que nous avons conçu pour le forum sont en train d'être établis maintenant. Avant, comment s'appelle Oloranti, il a déjà nous donné des informations très importantes sur l'étude de préfaisabilité. So, in other words, we have what it takes at this stage for us to be able to, with confidence, to go into the next steps. Well, I'm sure he's going to go and provide some further sharing a little bit of more information about some of the things that are part of that infrastructure. We had also proposed to the government that they should establish a special purpose vehicle. And the special purpose vehicle was meant to facilitate the participation of ordinary Congolese at that stage, because the forum was mostly addressing Congo, the Republic of Congo. So that is very important because the opportunity is huge. It is critical and important that this opportunity is shared by everyone. So that special purpose vehicle is in the making, hopefully.
And then the rest is really about concluding the pre-feasibility study. As the Olorante, the director in the Afreximbank said, the plans are that between now and perhaps the third quarter, the pre-feasibility study will be concluded. And that will provide more information about not only where the investments for the battery precursors should be focused, and of course, some of you are in this business, so pre-feasibility study provides the info for investments, but we are equally now looking at establishing in the same transboundary special economic zone plants for the production of solar panels, hopefully also electric vehicles. And the electric vehicles, we are looking at countries where there is already a very well and established automotive sector. South Africa's of this world, Morocco's, Algeria's, Kenya, and so on. So it is a complete African-wide regional value chain. Earlier, we did say that Africa possesses most of the key critical green minerals for this the development of regional value chains, from nickel in Madagascar, in South Africa, Botswana, to copper, of course, Zambia and DRC, graphite, Mozambique and Tanzania, and you name it. So it is a complete Africa-wide regional value chain. Hence the reference to the African Continental Free Trade Area as the platform that will facilitate the emergence of this regional value chain. So I'm sorry, Jean-Luc, I know that this was some of the things that perhaps you are going to say, but for the sake of accelerating the opportunity for us to go and discuss, that's why I've jumped into doing what your work basically. But anyway, we are just one ECA and one team, so we can step in where necessary, and we have all the how do you call the culprits, the suspected, whatever I hear from Charles to Oliver, so we can have a family conversation. All right? Okay. Thank you. Thank you very much, Executive Secretary, for that. And I think, Jean-Luc, we will invite you again at the end. And I guess our leader has summarized some of the things that you're going to say anyway, but you get a chance to just finish off if he has left any other matters. And I hope that you will stay online just in case during the discussions, questions are raised that perhaps you could facilitate with the intervention. Would like you to remain available to us. But in the meantime, can we just express our appreciation for Jean-Luc Mastaki's presentation as well. May I also say that the report that Dr. Mastaki was sharing with us will be availed to us so that we can, in this house and those who are online, can access the same. May I now move quickly to the third, go back, in fact, to the opening remarks. The Honorable Minister from of the Ministry of Industry from the DRC, Honorable Paluku, is going to be represented by Mr. Dennis Lakute, who is the MD of the Battery Council. I hope the MD is available to give the remarks on behalf of the Honorable Minister from the DRC, please. I think he's online, he's remotely. Yes, that's what we were led to believe. That's why we are hoping he can join us now, please. I think he's already connected. I am connected. Can you hear me? Yes, we can, sir. Please go ahead. Yes, good afternoon. Let me first introduce myself. I'm Mr. Denis Le Couturier, the recently appointed managing director of the Conseil Congolais de la Batterie.
His Excellency, the Minister of Industry, Mr. Julien Paluku, apologized. He could not make it because he's involved in this Central African Summit right now. He sent me his speech. I'm going to read his speech, if you allow me to start. Yes, please. Can you hear me? Yeah, okay. Yes, we can. Please proceed. Okay. Monsieur le secrétaire exécutif ad intérim de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Madame la directrice du développement des exploitations à la Banque africaine d'import-export, Mesdames et Messieurs, distingués participants. En prenant la parole devant votre auguste participation, je mesure la portée de l'intérêt que chacun de vous a vis-à-vis du projet de création. One second. Yes, yes. Our translation here, we can only hear French. I'm speaking French. No. Our translation to English. Yes. Sorry, MD. Okay, go ahead. In French. Okay, thank you. I start again. En prenant la parole devant votre auguste participation, je mesure la portée de l'intérêt que chacun de vous a vis-à-vis du projet de création d'une chaîne de valeur régionale africaine pour les minéraux servant à la fabrication des batteries électriques ici, en Afrique. En effet, il vous souviendra que cette initiative est née à l'issue du DRC Africa Business Forum tenu à Kinshasa du 24 au 25 novembre 2021, ayant réuni des chefs d'État et de gouvernement ainsi que bon nombre de hauts représentants des institutions, le secteur privé africain et plusieurs partenaires techniques et financiers. C'est pour moi l'occasion de réitérer mes vifs remerciements à l'endroit de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique pour avoir facilité non seulement la mobilisation des partenaires techniques et financiers, mais aussi l'organisation et la tenue de cette première édition du DRC Africa Business Forum en présence de leurs excellences Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et Hichilema Hakainde, président de la République de la Zambie. Je tiens à saluer du fond du cœur la volonté politique de deux chefs d'État ayant permis la mise en route du projet ambitieux de la chaîne de valeur régionale sur les BVE, dont la phase pilote jusque-là portée par la RDC et la Zambie concerne la production des précurseurs de batteries électriques en République démocratique du Congo. Monsieur le secrétaire exécutif à l'intérim de la CEA, Madame la directrice du développement des exportations à Afreximbank, distingués participants, Mesdames et Messieurs, en évoquant le projet de la chaîne de valeur régionale sur la fabrication des batteries électriques, nous nous appuyons sur les résultats de l'étude menée par Bloomberg NEF relative à la compétitivité de la RDC dans la production des précurseurs des batteries électriques. Entre parenthèses, 39 millions de dollars pour une usine de 10 000 tonnes, face aux grands producteurs mondiaux, en l'occurrence les USA, 117 millions, la Chine, 112 millions, et la Pologne, 65 millions, ce au regard des réserves importantes de cobalt en RDC. Comme d'aucuns le savent bien, ce projet intervient dans un contexte mondial particulier de la transition énergétique et écologique qui stimule ainsi la demande des véhicules électriques et les investissements dans les systèmes de stockage d'énergie dont les batteries électriques, lithium-ion, sont un composant majeur contenant en moyenne 10 kg de cobalt, 20 kg de cuivre et 30 kg de nickel et bien d'autres minéraux, graphite, manganèse, etc. Voilà ce qui a renforcé la motivation de nos deux chefs d'État à conjuguer les efforts pour développer conjointement ce projet, étant entendu que la RDC représente plus de 70% de la production mondiale de cobalt et la Zambie plus de 10% de la production mondiale de cuivre. À ce jour, je suis en droit de vous assurer que le projet de la chaîne de valeur des BVE RDC Zambie prend de plus en plus de la forme et de l'ampleur, sous la facilitation de nos partenaires, à savoir CEA, Afreximbank, sans oublier la BADEA, AFC et les autres. Distingués participants, Mesdames et Messieurs, il y a de cela une semaine à Addis Abeba, I'm still speaking on behalf of the Minister, His Excellency, j'ai présenté, en marge de la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, l'évolution du processus et les perspectives du projet de la chaîne de valeur batteries et véhicules électriques en RDC.
Permettez-moi de revenir sur ces différentes étapes franchies et à venir pour fixer vos esprits sous la dite initiative. 1. La RDC et la Zambie sont désormais liées par un accord de coopération signé depuis avril 2022 pour le développement commun du projet de la chaîne de valeur des batteries et véhicules électriques. 2. La RDC et la Zambie, ainsi que la CEA, collaborent au développement du Centre africain d'excellence pour la batterie, CAEB, mis en place à Lubumbashi, en RDC, à la faculté de Polytechnique de l'Université de Lubumbashi depuis avril 2022, pour non seulement la recherche en technologie de batterie, mais aussi pour la préparation de la main-d'œuvre qualifiée dans le domaine des batteries et des véhicules électriques. 3. La RDC a mis à la disposition du projet 2000 hectares de terre en province du Haut-Katanga, répartis en 4 blocs de 500 hectares chacun, afin d'abriter la zone économique spéciale transfrontalière dédiée au projet batteries et véhicules électriques. La loi sur les zones économiques spéciales en RDC accorde plusieurs avantages comparatifs et incitatifs du point de vue de la fiscalité et de la douane. 4. Les USA ont rejoint l'initiative RDC-Zambie depuis décembre 2022 en tant que partenaire à la production. 5. Le chef de l'État congolais, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de nommer par ordonnance les animateurs du Conseil congolais de la batterie, CCB en sigle, initialement créé par décret du Premier ministre. Cet organe, à mettre en place de part et d'autre entre la RDC et la Zambie, a la mission de gérer au quotidien le projet batteries et véhicules électriques. C'est un nouvel élément d'assurance pour les partenaires de la volonté de nos chefs d'État à dispenser l'initiative des agrégats politiciens susceptibles d'étouffer l'effectivité et la pérennité du projet. Au stade actuel, nous attendons de signer l'accord de financement entre la RDC, Zambie et Afreximbank, préalable au lancement de l'étude de préfaisabilité devant certifier et garantir l'investissement dans le projet en cours. Aussi, nous allons vers la viabilisation de la zone économique spéciale transfrontalière par la construction des infrastructures de base en faveur des usines de précurseurs. Nous nous fixons l'objectif de réaliser ces étapes qui restent durant le deuxième semestre de l'année en cours. Ainsi donc, je saisis cette opportunité pour réitérer mon appel à l'unité des Africains et à l'appropriation par eux de l'initiative batteries et véhicules électriques qui a vocation de contribuer à réduire sensiblement la pauvreté en Afrique, étant entendu la taille du marché mondial des véhicules électriques estimé entre 7 et 46 000 milliards à l'horizon 2050. L'initiative est dite chaîne de valeur régionale de batteries et véhicules électriques, ce qui sous-entend la participation de tous les pays africains contributeurs de minéraux stratégiques dans la chaîne d'approvisionnement. C'est là le défi pour tous nos partenaires de continuer à sensibiliser large afin que ces pays pourvoyeurs de minéraux verts participent à l'initiative. Je vous remercie. Thank you. Thank you very much for that important speech, Mr. MD. And I do hope that we can get access to a copy of your speech as well. Sure. Thank you very much. May I now invite our first speaker we have concluded the opening remarks now. That was the last one. Thank you. And we've therefore had the presentation on the battery mineral value chain initiative. So we are now moving to the discussion of the initiative from the various perspectives. That is the roundtable discussion. And because of time, I will invite the panelists who are basically Mr. Gainmore Zanamwe, from Senior Manager from the Africa Export-Import Bank to speak for 2 or 3 minutes. Then we'll invite the professor from the University of Lubumbashi, Professor Jean-Marie Kanda, he will speak. And then the interim director of the African Minerals Development Center, Marit Kitwa. And then we shall conclude with the vice rector for the Abdul Momoni University, Professor Rabani Admo.
However, because the professor from the university is here, we are in his village, we will invite him to speak first. Professor Rabani, your turn. Okay. Thank you very much, moderator. Thank you very much, the executive secretary. I am going to do my presentation in French, but I want to first to introduce myself. I'm Professor Adamou Rabani. I'm a photochemist. My specialty with another PhD on material sciences. So my research interests are energy, materials, and environment. Currently, I'm the director of WASCAL. WASCAL is a regional program in West Africa, graduate program in climate change and energy. So I have prepared my presentation, but according to the important information that I got, probably I will just keep on the note that I have taken because I hear the very important aspect. Thank you. Donc, le secrétaire exécutif l'a dit, dans le contexte du réchauffement climatique global et dans le contexte des changements climatiques et aussi en prenant en compte le faible accès à l'électricité dans nos pays. Quand vous prenez par exemple un pays comme le Niger, l'accès à l'électricité en milieu rural est autour de 1%. C'est similaire à d'autres pays de la sous-région. De manière globale, autour de 12% et à l'échelle du continent entre 30 et 35%, ce qui est vraiment très bas. Et quand on sait les ressources énormes qu'on a en termes d'énergie renouvelable, on se pose des questions. Donc, nous sommes en face d'une transition énergétique, monsieur le secrétaire exécutif l'a dit, et cette transition-là va dans la direction des énergies renouvelables. Ces énergies renouvelables, on a des sources énormes. Quand vous prenez le solaire au Niger, la capacité, c'est autour de 5 à 7 kWh par mètre carré par jour, ce qui est énorme. Quand on sait l'étendue de l'espace qu'on a au Niger et dans pratiquement beaucoup de pays, ça veut dire des sources énormes. Mais le problème de ces sources d'énergie, c'est leur intermittence, parce que la nuit, par exemple, il n'y a pas de soleil. Donc, il faut trouver des mécanismes de stockage de ces sources d'énergie-là, d'où la transition vers les batteries. Et pas seulement vers les batteries, vers l'hydrogène. Présentement, au niveau de l'université Abdou Moumouni, on dit Abdou Moumouni parce que c'est l'un des pionniers scientifiques en termes de recherche en énergie renouvelable. Donc, nous avons développé avec les universités de l'Afrique de l'Ouest, des 15 pays de la CEDEAO, un programme sur l'hydrogène vert. Le Niger héberge le programme photovoltaïque et système analysis, donc tout ce qui contient les batteries et autres. Donc, nous faisons les recherches sur l'hydrogène. Et tous ces éléments-là, aussi bien les batteries que les outils de production de l'hydrogène, utilisent des matériaux. Par exemple, pour les électrodes, des matériaux aussi au niveau des électrolytes. D'où l'importance, en tout cas, de la thématique d'aujourd'hui, la chaîne des valeurs des minéraux. Je disais que je reviens à mes notes parce que je voudrais faire la différence entre la chaîne des valeurs des minéraux et la chaîne des valeurs des batteries. Parce qu'ici, il s'agit des chaînes des valeurs des minéraux et je me suis posé la question, on n'est pas beaucoup plus ambitieux et c'est avec plaisir que j'apprends qu'il y a la chaîne des valeurs, effectivement, des batteries. Donc, je voudrais remercier vraiment la CEA pour cette initiative très louable et qui vient vraiment à point nommé. Pour la chaîne des valeurs des minéraux, il faut se dire que ça a à peu près 5 à 6 composantes et il faut les identifier et travailler sur chaque composante. La première composante, c'est la recherche-développement. On a parlé des géosciences, on a parlé des sciences des matériaux et d'autres
secteurs de recherche qui doivent nécessairement identifier les sources, les potentialités. Après la recherche-développement, vient la composante exploration. Parce qu'à partir des traces, il faut approfondir pour voir est-ce que la ressource est à une quantité exploitable. Donc, après la composante exploitation, une fois qu'on est sûr que la ressource est exploitable, en ce moment-là, il y a la composante montage de projet. Qui dit montage de projet dit promoteur minier, dit banque, dit partenaire, dit État, dit régulation. Donc, il faut aussi tenir compte de cette composante. Et une fois que le montage est bien ficelé, il y a la quatrième composante qui est la composante mine, donc extraction et traitement, et tout ce qui entoure la partie extraction et traitement. Une fois l'extraction et traitement terminé, vient la commercialisation. En Afrique, nous sommes habitués très souvent à prendre la matière première, à l'exporter. Et je suis content d'entendre présentement qu'on parle de la valorisation, donc que j'ai ajouté comme sixième composante au niveau de la valorisation des chaînes. Donc, je peux décliner la chaîne des valeurs pour les minéraux ainsi. En allant plus loin, je vois qu'on a plus d'ambition. On parle de la chaîne des valeurs des batteries. Donc, le représentant de la CEA l'a dit, la chaîne de valeur des batteries, vous avez la mine, c'est-à-dire la matière première qui va vers la matière active, donc plus purifiée. Deuxième composante que je peux regrouper dans le process et le développement des cellules de batteries. Troisième composante, l'empaquetage des batteries et les autres systèmes qui l'accompagnent. Quatrième composante, la commercialisation, parce qu'il y a des business models et autres. Et cinquième composante, le recyclage, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie l'environnement et la santé des populations. Donc, en prenant ces deux chaînes de valeur, aussi bien pour les minéraux que pour les batteries, il y a des challenges, il y a des défis énormes au niveau de notre continent. Le premier défi, c'est par rapport à la limitation, ou je peux dire au faible nombre de ressources humaines qualifiées. Donc, j'ai bien appris, aussi bien dans nos programmes que, par exemple, en RDC, il y a des initiatives qui vont dans ce sens-là, ce qui est à saluer. Il y a aussi l'absence de fonds de recherche dédiés. Là, je tourne vers monsieur le secrétaire exécutif pour dire, en Europe, ces genres d'initiatives sont portées à l'échelle de la Commission européenne. Il y a des fonds destinés et nous compétissons à travers ces fonds-là. Et c'est à travers ces fonds-là que nous arrivons à monter nos filières. Mais ça veut dire que nous ne faisons pas la recherche totalement pour nous, nous faisons la recherche pour ceux qui financent et dans les directions où ceux qui financent veulent. Donc, il faut nécessairement, j'ai écouté aujourd'hui, on parle de l'initiative à partir de la RDC, de l'initiative à partir de la DC, avec le partenariat du CEA. Il est important que le CEA prenne la primauté. Il est important que la construction se fasse autour du CEA et des autres organismes régionaux parce que c'est comme ça que ça se fasse si nous voulons avoir une synergie et avoir des résultats. Donc, il faut nécessairement des fonds publics, il faut des fonds partenariaux pour soutenir la recherche et le développement. Nous avons des promoteurs miniers qui sont très faibles, qui n'ont pas les ressources qu'il faut. Et par conséquent, il faut faire la recherche, il faut faire la recherche-développement pour identifier les sources potentielles. Vous regardez un pays comme le Niger, vous serez surpris qu'il y a des gisements qui ont été identifiés dans le cadre de la recherche et développement de lithium dans la région de Terra avec des teneurs variant de 1,5 à 4,5% d'oxyde de lithium. Donc, ça veut dire que s'il y a la recherche, les gens peuvent avoir, vont avoir le courage d'aller parce que nos promoteurs ne peuvent pas se lancer comme ça dans les mines. Troisième élément après les fonds, il y a nécessité d'avoir une plateforme technique d'analyse qui dit exploration, dit analyse des minéraux. Et malheureusement, dans beaucoup de nos pays, cela n'est pas effectif. Donc, il faut des plateformes qui aident à déterminer. Il faut aussi une réglementation adéquate. La réglementation est
un peu partout dans nos pays, mais il faut trouver un mécanisme de réglementation et aider nos pays à avoir des business models qui leur permettent de gagner. Parce que je pense qu'il faut se dire la vérité ici. Le gros problème dans le secteur du minerai, c'est la corruption et le détournement des ressources. Quel que soit ce que nous allons entreprendre, si nous n'initions pas des politiques et des stratégies qui vont mettre fin à la corruption et au détournement, cela ne va pas marcher. Prenons le cas des activités minières. Vous voyez les montages financiers qui se font, on dit redevance sur les chiffres d'affaires. C'est très bien. Le chiffre d'affaires, c'est facile de calculer et de savoir combien revient au pays. Mais très souvent, c'est autour de 5%. Mais quand on dit pourcentage sur les bénéfices qu'on amène à 30, 35, 40%, qu'est-ce qui se fait là-bas? Les gens se jonglent, les gens sont corrompus, il n'y a pas de transparence et ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, il n'y a jamais de bénéfice. Et donc, même si vous avez 50%, donc sur le bénéfice est 0 francs, au finish c'est 0 francs. Et malheureusement, moi, je ne jette pas la pierre aux autres sociétés. Nous-mêmes, en tant qu'Africains, nous sommes partenaires parce que nous sommes les premiers responsables, en tout cas, moi, je dis de cela, parce que tu viens au nom de ton État ou bien tu viens au nom de ton institution, tu es corrompu, tu oublies, tu fermes les yeux et tu acceptes la corruption et en fin d'année, on fait 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans sans bénéfice dans le secteur. Donc, les 35, les 40%, ça tombe dans l'eau. Donc, il nous faut réellement chercher à l'échelle nationale globale des solutions dans ce sens. Il y a l'impact environnemental et sanitaire. C'est important. Allez-y faire un tour dans nos mines. Vous allez voir que l'aspect sur l'environnement est déplorable. Vous allez vous rendre compte qu'après les mines, pratiquement, il n'y a pas de traitement des environnements des mines. Il n'y a pas de remédiation des zones polluées. Et enfin, les technologies, il nous faut des technologies de pointe. Donc, je suis content d'entendre qu'on est sur des précurseurs de batteries. Donc, les mesures d'accélération rapide qu'on peut avoir sur ces éléments-là, j'ai commencé à l'entendre, c'est la création d'un centre de formation et de recherche dédié aux minéraux et aux batteries. Je dis bien, pas juste à l'échelle d'État en État, mais que l'initiative soit portée au plus haut niveau, au niveau de nos organismes régionaux pour pouvoir les encadrer. Deuxième solution d'accélération, c'est initier des appels à projets compétitifs. Parce que les appels à projets compétitifs aident en tout cas à progresser dans la direction où les institutions régionales souhaitent, parce que c'est dans ce secteur-là qu'ils mettent leur argent. La création de laboratoires, nous avons par exemple ici au Niger le CRGM qui suit les explorations, mais on a énormément besoin de renforcement des capacités pour maîtriser toute la technologie et faire les analyses nécessaires. Il nous faut aussi des politiques et des normes. Et les normes, ça ne se décide pas juste à l'échelle d'un État. Si par exemple au niveau de la CEA, au niveau de l'Union africaine, on décrète que les normes en termes de transparence sont ça, les normes en termes d'impact environnemental, c'est ça, alors ça aura plus d'impact. Et l'autre aspect, j'ai parlé du bon montage financier des projets, j'ai parlé de développement de technologies à faire rapidement et j'ai essayé à travers ce que Madame a dit de feuille de route, qu'est-ce qui peut être une feuille de route pour la CEA, une feuille de route pour nous, institutions universitaires, et une feuille de route pour, comment on appelle ça, les États membres, les ONG, les activistes et autres dans le secteur. Et au niveau de la CEA, je pense qu'il faut des actions tangibles. Premièrement, il faut identifier les partenaires. C'est important à l'échelle du continent.
Les partenaires, ce sont les banques, ce sont les centres de recherche, ce sont les institutions de développement, ce sont les partenaires techniques et financiers. Dans un premier temps, il faut disposer d'une liste de partenaires. L'Alliance européenne, c'est au début plus de 700 partenaires, vraiment clés. Deuxième élément, il faut institutionnaliser l'initiative. L'institutionnaliser, c'est à votre niveau, au niveau du continent africain, pour que ça soit une institution pour la promotion et la régulation dans le secteur. Il faut mettre en place un fonds de recherche-développement, élaborer des normes et j'ai bien entendu le conseil, donc je pense qu'il faut élargir le conseil pour les batteries. Les universités, j'en ai parlé, c'est la recherche et développement dans des secteurs de pointe comme les secteurs des batteries, les secteurs des électrolyses, les secteurs de fuel cell et la formation dans ces secteurs de pointe-là. Au niveau des États, des secteurs privés, des ONG et activistes, je les encourage à avoir plus d'ambition. Et l'ambition, c'est ce que les États comme la RDC et la Zambie ont montré. Il faut aller à la chaîne de valeur. Nous avons, en tout cas, même si nous n'avons pas une masse critique, même l'Europe n'en a pas, on peut former et par conséquent avoir l'initiative, prendre l'initiative, former des techniciens, former des chercheurs qu'il faut. Ça, on sait le faire. Et une fois qu'on a ça, je pense qu'on peut juguler les questions de transparence, les questions de protection de l'environnement, créer les conditions de synergie. Et je vais terminer là où la dame l'a dit, aller vers une transformation qui va permettre le développement économique de notre continent. Et vraiment pour ça, il faut un engagement. Il ne faut pas que les initiatives soient dispersées. Il faut un moteur comme ça se fait partout. Merci beaucoup. Thank you very much, Professor, for that certainly elaborate contribution. And I hope that we can get a copy of the prepared text, which will hopefully capture some of the things that you added on top of that. Thank you very much. May I now invite the other discussants who will have 2 minutes each to contribute so that we do have some time for open inputs and contributions. So the first one is going to be Mr. Gainmore Zanamwe from Africa Export-Import Bank. He's a senior manager there. Are we together? Gainmore, are you online? Yes, thank you very much. Can you hear me? Perfectly. Please proceed. Thank you. All right. Thank you very much. I think this has been an excellent discussion. And I think as we heard from the ES and my colleague, Oluranti, I think this is a wonderful project that the continent has actually been waiting for. It's long overdue. With the launch of this initiative when we were in DRC, I think there are some positive steps that have been taken. And what I just want to highlight is that time is of essence. We need to accelerate the pace. We need to actually move on to sign the framework agreement, complete the pre-feasibility study, and get to action, establish the precursor plant, and then eventually move to the battery. The battery, we have heard all the statistics. The battery electric vehicle value chain has got tremendous opportunities. We are moving from 11 billion to about 48 to 50 trillion in 2050. So we really need to ensure that we do what is required. We get the right partners, the right investors to be able to actually capitalize on this opportunity. The most important thing is that we are working with the AFCFTA Secretariat to drive the automotive regional value chains. We've just concluded a study in ECOWAS on automotive regional value chains, and we are now working on the continental regional value chain study, which has also taken into account the issues on the battery and electric vehicle value chain. And right now we are producing about 1 million vehicles. We wanted to move to about 5 million vehicles in 2035. And this basically presents a good opportunity for us to actually develop a fully fledged automotive industry
that is actually supported by the AFCFTA. And also key to this will be the issues pertaining to the policies that we develop, as well as the regional rules of origin to facilitate regional value chains. The AFCFTA Council of Ministers have just adopted a continental automotive strategy, which will actually ensure that we work together as a continent to develop the automotive sector and also go into some of these critical elements like the production of batteries and electric vehicles. The market will be there. We are sure that by 2035, if we work together, we are actually looking at establishing about 20 to 25 plants in the continent that will be coordinating the production of vehicles for the AFCFTA market as well as abroad. I also want to highlight the importance of science and technology, R&D. This role has been highlighted, but the battery technology is evolving. We really need to ensure that we have our own institutions, and the idea of the center that has been established is welcome, but that center must be supported to ensure that they continue doing the research and ensure that the battery technology is relevant, because you can put an investment today on the wrong technology, and if you don't update and catch up, that investment will also become redundant. The other issue that I want to highlight is that what we've started, ES and Chair, is a battle. We really need to be prepared, and we need to use and leverage our minerals to be able to ensure that we bring investors, we bring partners, be they from China or Europe, to the continent to be able to add value to our resources within the continent, supported by African institutions, supported by the African financial sector. And this is the only way in which we can actually benefit from our resources, create the much needed jobs, and ensure that the young population, the youth, will actually benefit from what the continent has. To conclude, I just want to ensure that we basically expedite. I think Africa is well known for talking. I think we really need to expedite whatever we are doing and start implementing what we agreed in DRC in 2021. And let's focus on establishing the precursor plant. And then we move to the battery plants. We move to electric vehicles. Thank you very much, Chairman. Thank you very much, Gainmo. We now invite Professor Jean-Marie Kanda, who is, I think, the one of the deans, I think, of the School of Engineering at Lubumbashi University. I know the good professor. Are you online, Professor Kanda? Bonjour, et je suis connecté. Je suis content de participer à ce webinaire et j'aimerais ici remercier les organisateurs et saluer la présence de leurs excellences Antonio Pedro et Julien Paluku représentés et tous ceux-là qui sont là. Et j'aimerais ici aussi saluer le professeur Jewete Massinja, que j'ai bien rencontré à Lubumbashi, avec qui on est dans le partenariat avec les universités zambiennes. En accord avec tout ce qui a été dit avant, j'aimerais juste repréciser ici que la RDC porte réellement ses ambitions. Et moi, j'ai été aussi nommé membre du... Professeur Kanda, est-ce que nous avons encore un fameux problème? Donc, donne-nous 5 minutes seulement jusqu'à ce que le problème soit résolu. C'est bien maintenant? OK, thank you very much. OK. Yeah, go ahead. Hello. Apparemment, ça marche maintenant. S'il vous plaît, vous pouvez continuer. OK. Thank you. Donc, je disais merci à tous les organisateurs et je voudrais ici dire que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit
et sur tout ce qui a été dit par le prof Rabani Adamou du Niger. Je suis en accord avec lui. Ce que je vais juste ajouter, c'est rassurer tout le panel que au niveau du Centre africain d'excellence pour les batteries, nous avons déjà fait un grand travail d'identification de ce que je peux appeler les compétences et les intelligences au niveau africain. Et donc, nous avons des contacts avec les chercheurs à l'université Mohamed VI au Maroc qui travaillent déjà sur les batteries, une technologie des batteries, notamment les batteries LFP. Nous avons des contacts poussés avec nos collègues zambiens à Copperbelt University et University of Zambia, des contacts avec 3 universités en Afrique du Sud, des contacts avec l'université en Namibie. Donc, au niveau de la recherche et de rechercher ou de fédérer non seulement les intelligences, mais c'est aussi essayer de fédérer les équipements et les outils analytiques. Telle était notre première voie. Au-delà de ça, nous avons compris qu'il serait important que les pays africains s'approprient les technologies et ça a été dit. Vous voyez par exemple que ce que nous appelons métaux stratégiques, dans d'autres pays, ces métaux sont dits critiques. Et donc, il ne faudrait pas qu'on nous impose un narratif pour dire, par exemple, le cobalt est critique pour la RDC ou pour les pays africains ou le lithium critique. Ben, nous, on doit en faire une stratégie. S'il est critique pour d'autres pays, ils cherchent des métaux alternatifs. Voilà pourquoi, par exemple, par rapport à ceux qui ne pensent pas avoir accès au lithium, ils veulent avoir le sodium. Et comme le prof Rabani le disait, l'Union européenne, par exemple, finance énormément les recherches sur le sodium afin de permettre à ce que les Européens puissent amener une technologie qui puisse prendre en compte la facilité d'accès au sodium. Mais nous, en Afrique, on doit poursuivre notre recherche en intégrant le lithium parce que c'est une ressource naturelle que nous avons. Nous n'allons pas dire que nous aussi, on tend vers les batteries sodium-ion quand nous on a la capacité de poursuivre des batteries lithium-ion. Il en est de même de la technologie NMC. Le nickel, le cobalt, le manganèse avaient toujours été là. Mais pour diverses raisons, la proportion du cobalt a commencé à être diminuée dans les NMC parce que le nickel était peut-être assez disponible. Mais pour la RDC, la Zambie et d'autres pays, la part du cobalt doit continuer à être assez importante, d'autant plus que la fiabilité de la technologie est prouvée et elle pourra être prouvée. Et donc, pour ne parler que de ces deux éléments, l'Afrique se veut et se doit d'être dans une vision panafricaine. J'ai discuté avec Madame Marit chaque fois au niveau du centre minier africain qui veut porter les ambitions, c'est qu'ensemble, on peut fédérer beaucoup et aller. Mais comme le disait mon prédécesseur et mes prédécesseurs, il faut réellement des fonds qui sont au niveau africain, comme les Européens le font ou les États-Unis. Il faut aussi au niveau des États. Donc, sur ça, on peut avancer facilement. Can you wrap up? Can you wrap up? Yeah. Thank you. Okay. So just for close my presentation, je voudrais juste reparler assez rapidement du besoin que les Africains établissent des standards et des normes en matière de batterie. Et au-delà de ça, revenir et rassurer que sur la chaîne des valeurs des batteries, sur les 6 composantes ou maillons, la RDC et beaucoup de pays africains en ont au moins 4 qui sont certifiés. Donc, il faut aller sur les 2 qui manquent, assemblage des batteries, construction de blocs, qui sont des problèmes difficiles. Mais sur la chimie, la métallurgie, l'exploration et l'exploitation des mines, nous sommes assez avancés en tant que pays africain. Et au niveau du recyclage, il y a une prise de conscience au niveau de l'Afrique. Voilà ce que je peux dire. Mais je sais qu'on aura d'autres occasions et qu'à l'aide de l'UNECA, on aura d'autres réunions où on peut fédérer et continuer à poursuivre les échanges. Je vous remercie tout en vous demandant de pouvoir vraiment porter cette ambition
et de compter sur les expertises au niveau africain. Je vous remercie. Thank you very much, Professor Kanda, for that contribution. May I now invite Marit Kitwa, Interim Director from the African Minerals Development Center, for please 2 minutes. Try and keep the contribution a bit short. Thank you. Thank you very much. I would like to first thank the organizers for inviting me. It's always a battle to come at the end, and you have to be very quick, but I will just be as brief. Just to say that African Minerals Development Center is a center as a specialized agency of the African Union, and our main aim is to implement the African mining vision throughout the whole value chain of the minerals. So just to reassure the Professor Rabani Adamu that we have thought about all the elements in the governance, the issues of governance, policies, value addition, capacity, even small-scale mining. So we have a whole lot of a vision that we are trying to implement at the continental level. So we do take into consideration the governance issues that you have mentioned. But specifically on this one, I have also the privilege. I'm currently at the African Minerals Development Center, but I was at ECA when this battery initiative was launched. So I have really an insider and an outsider view, and I'm really happy about the progress that was made. And I thank the representative for His Excellency Minister Paluku for the updates, which is very welcome. While I sit at the African Minerals Development Center, we are really seen as the African institution. So especially when we were mining in Daba, if you see, and Gainmore mentioned the word battle, there's a huge surge of investments coming to Africa for this critical or strategic minerals that we call them. And one of the big initiatives that we have undertaken at the African Minerals Development Center with the African Development Bank is to have an African green mineral strategy, and we are developing it. And we are racing because, as mentioned, Europeans have their own, US now has its own, China and others have their own. So we really have to focus and talk about the industrialization part, not really focusing on exporting raw materials, but also on value addition. We have to think about the environmental impact, the just energy transition as well. So we have thought about it. So the institutionalization of an African initiative is really important. As Jean-Marie Kanda, professor, said, we are also being approached. We are being approached because we are the African institution on minerals about this advanced center of excellence from many aspects. I want to focus on the one from the United States government. They are really making overtly interested in associating with this initiative. They're talking about MIT, the Massachusetts Institute of Technology, etc., to be part of it. So what I'm trying to say here is that there is a great interest, but what we need to do is also to be organized and how to make it more institutionalized. I am also very happy to hear about the DRC Battery Council, and I note that Monsieur Denis Le Couturier is the managing director. So what I would like to urge, I know that we have not been on the table as AMDC from the beginning, but I think it's very important to associate the African Union with the African Minerals Development Center in this Battery Council. As was really mentioned by the Professor Rabani, we need to make it bigger. I mean, we are the repository of anything that is African minerals. So I think this initiative is really our best practice for now. I mean, we are following very closely of the progress, but we want to emulate it in other jurisdictions. And as mentioned by the Executive Secretary at the beginning, we have also the African Continental Free Trade Area, which is we are working on these quick wins and these hanging fruits that we see, and we try to be the coordinating and the African arm for this. So when we hear about this, and I know I was very closely again
in this battery council. So I really feel that the African minerals development has to be on the table on this one, so that we can, make it bigger and institutionalize it at the African level. I just want to end with one also, the innovative financing aspect that the executive secretary, the acting, mentioned at the beginning. I was also part of the carbon market initiative that was organized by the African Business Forum in ECA. And I think if we want to retain value on the continent, again, investment has to be from Africa, from our African investors, and mostly why they don't invest. And we had a very good panel during the morning in Durban about why African investors are not investing in Africa. Sometimes they go to London to acquire capital to invest back to Africa. Is really about having these innovative financing schemes. And I really like the idea of having carbon credits, innovative kinds, how to really empower African investors to invest in Africa, in these strategic minerals in particular, so that this is the best way of retaining value on the continents. Also try to get, how to approach the financial market, how to do that, etc. So I think we really need to focus on that aspect as well. So I'll end it here, and I really look forward to being part of this DRC Battery Council and continuing the conversation. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. So, excuse me, we are now open for discussion. Obviously, unfortunately, we don't have much time available to us. So each individual that wants to intervene, you have basically 1 minute. And if possible, you're going to ask questions, please ask only one, so that as many people present as possible. And indeed, when I mean present, I mean physically and virtually, can participate in the process. So the first intervention is coming from here, 1 minute maximum. Thank you. Is this good with this microphone? Can the translators hear me then? I'm sure they can. Oh, you need to. No, thank you very much. My name is Greg Pinkett. I'm from Moss Parks. We're developing industrial parks in Mozambique, and we want to go to other African countries as well. Particularly one thing, of course, which is very relevant for today, we're just reaching agreement to develop industrial parks in Cabo Delgado province, the north of the country, linked to the graphite mines. And Cabo Delgado is some of the largest graphite deposits, reserves in the world. So now they're developing. Now we want to do this whole value chain as much as possible. It'll be in steps. It won't be the big thing from day one, but we'll develop, and we're very interested to integrate with the efforts being done by UNECA to do an African-wide value chain linked to the battery market. So we're very interested, and this is new development. We talked to this mining company about a year ago. They were not interested. They said, oh, we are a mining company. We know how to export the raw material. We don't know how to process it. Now already they're starting to change their mind, and we're looking how to take it forward. So that's very much. Then maybe just a small part, we're actually developing 5 industrial parks in Cabo Delgado province. And this is for the latest, I forget her name, from Madame Marit Quito. Very interesting. So we're doing 1 park linked to the gas exploration in Cabo Delgado, which is huge reserves. We're doing 2 on graphite, and we'll be doing 1 on ruby mines. So we're taking a geographic approach that includes several minerals. I know UNECA is now focusing on batteries. That's very good to remain focused, but actually it carries the potential to learn how to process other minerals. And we'll do that. Second point, very important, electricity. I think we pay more attention to that. When I looked at the Bloomberg study, it's very superficial. You cannot run factories on the potential of the Inga project. Only do it on actual hydro that's available in the next 2, 3, 4 years. Pay a lot more attention to that. That's it. Thank you very much. And wonderful initiative. We're very happy to be part of this, whether it's in Mozambique or in other African countries. Thank you. Thank you very much for that information. Thank you. The next, yes, please. My name is Aboubakry Diaw, and I'm from the head of the Resident Coordinator Office in the DRC. Thank you, colleagues, for these interesting presentations. I just wanted to highlight a few challenges based on the real end state of this project.
which is changing the lives of the African population. So I think the colleague who spoke now mentioned an important point about the electricity. In the DRC, we have 75 million people who does not have access to electricity. And this is a huge challenge. The electricity company, the National Electricity Company, is providing only electricity to 17% of the population. We know that DRC has a huge potential, but we cannot build on the potential. We have to think more about the reality, the context, the real context of the DRC, for instance, to ensure that we will not miss something important. When we look at the unemployment rate, 67% of the young people are out of work. This is the big challenge. So if we want something to do economic transformation, we must ensure that we are thinking since the beginning and how we can ensure we are providing this employment to the youngest. And the last one is infrastructure. DRC has only 2,500 kilometers out of 1,000 square kilometers. So means that I think it's the last country when it comes to infrastructure development, roads development in the country. So access to energy and infrastructure is key for this kind of project. And my question or my comment was just to think how we can integrate it since the beginning, all to take into account all these issues and to ensure that they are reflected in the ongoing project, because otherwise we will face a real challenge when it comes to real implementation in certain parts of the country. How this initiative can be used as an accelerator for the achievement of the SDGs, because at the end, this is what we want. How we can ensure that we have connection between this initiative and the various initiatives already ongoing when it comes to improving the living condition of the Congolese population. And I'm happy to say that we work closely with ECA in the DRC to try to solve all these issues. It's a work in progress, but we will ensure that all of this will be taken into account when it comes to real implementation. Thank you. Thank you very much for that important intervention. Others? Yes, please. Thank you very much, and good afternoon to everyone in the room. And thanks for inviting us. My name is Somila Khosa. I'm from the Republic of South Africa. I think the key thing, because we've only been given now a minute, otherwise I would have gone on and on. Key thing is that we are currently at the national level dealing with issues of just energy transition broadly. And in dealing with that, we have to make sure that it's inclusive in the South African context. And engagements actually have gone, further in terms of the cabinet and the country taking a particular stance in the particular direction. Now that is at policy level, and you have alignment in terms of what is happening on the ground level. So when we start talking about this, it starts having an impact in our auto sector, in our renewable energy sector, and so forth. And currently there is alignment process that is taking place. For example, in the auto sector, the country has already done some assessment in terms of the new energy vehicles, of which now we are starting to talk about the aspects that are relevant to today's discussion. And I just want to indicate that as a country, we've been in this space for quite a while, way back in 2011 in terms of a broader battery and energy research. And we've currently been able to develop some capability in terms of the broader energy storage, whether it's characterization of materials, whether it's issues of testing capabilities in terms of the safety and the life span of the battery, whether it's modeling capabilities of the different materials, and whether it's precursor development and able to also look at the electrochemistries, the different electrode electrochemistries that are required. So we basically saying we, in principle, support and would like to wish
this initiative to continue. And when we're talking about precursor material, the different minerals that we've mentioned and the different chemistries, we've already looked at, whether it's cobalt, manganese, nickel that is involved in terms of the different oxides. And we opened really, I think looking at the document, it's basically taking both a tech development capability as well as commercialization. And we're ready because we've had different platforms within the country, whether it's skills development in the battery. And when I'm talking skills, I'm talking now at technical vocational level. I'm talking at University of Technology, and I'm also talking at the traditional university. So we have different centers that are there that will be capable to actually assist with this particular journey. So basically, I think we support the points that are being made on the issue of governance, on the issue of opening it up and make sure that we are able to participate, on the issue of the initiative tapping in each and every capability that exists within the African continent. So we're raising our hand and to say we applaud this work and would like to be part of this work going forward, and where capable and where we are able to also guide and assist, and we're also willing to learn from what has been done in the continent. Thank you very much. Thank you very much for that important intervention. Charles Afeku. Thank you very much, Chair. All protocols observed. I just want to add my voice to what has been said. And basically, I'm from the African Legal Support Facility, and we've been involved in this initiative from the beginning. And I'll have to say that this is an initiative that, unlike many others, starts to lose steam over time. I'm always encouraged at meetings when, it seems like there is renewed enthusiasm for us to get to the end point. And also, I suppose, like anything Antonio is associated with, implementation and action is key, and which is what has always driven us to be part of it. By extension, the ALSF is hosted by the African Development Bank, so I suppose my representation here is also on their accord. You'll agree with me that one of the lessons we learned from, if we'll call them, our experiences with the traditional minerals is that, among other things, is that not having lawyers at the table affects the implementation, because at the end of the day, the instructions giving them, if it's not well understood, does not translate into the implementation we expect. And that is why it's important for us, and we are keen to be part of the process. So if at the end of the day, we are drafting these contracts, we understand the issues at stake, they haven't been lost in translation. It hasn't come down to just royalties, but also what needs to be included that leads to industrialization. What needs to be included that leads to the participation that my brother talked about, that Antonio also talked about in relation to the SPVs. So just briefly, just to say that our participation is for the long term. And like Mary said as well, we are keen to be involved in the other areas. The DRC and Zambia initiative is an important one for joint development and regionalization, which leads to maximization of the resources, which we all know cuts across the geographic bounds. So there is expertise where we are coming from to be able to assist the countries in developing these structures for maximizing the value of these revenues. So just to say that we're happy to be here, and we stand ready to continue the process. Thank you. Thank you very much for that important intervention. Sometimes we leave our legals too late when we need to have our backs protected. We certainly call on them. We should really have them up front. Thank you very much. We have two online interventions from Herve Ledo. Please go ahead. 1 minute. Hello, Herve, are you available? Okay, while Herve is getting his steam engine going, we'll invite Professor Jean-Marie Kanda. He wants to intervene. 1 minute, please, Prof.
Merci. Ma minute, en fait, c'était pour essayer de pondérer, mais tout en étant d'accord avec ce qui a été dit par l'un des résidents, de coordonnateurs résidents, je crois, des Nations Unies en RDC qui est dans la salle, que je salue, pour dire que réellement, il y a des défis et des challenges en termes d'énergie ou d'infrastructure, mais tout est mis en œuvre par des initiatives privées aujourd'hui, des panneaux photovoltaïques ou des parcs photovoltaïques jaillissent et il est tout à fait raisonnable et que l'on puisse l'entendre que ces défis-là sont majeurs. Mais cela doit aujourd'hui, comme d'autres projets miniers l'ont fait, intégrer la problématique de l'énergie dans la conception du projet. Je prends l'exemple de Paris avec Kibali Gold. Quand ils sont arrivés en RDC, dans la zone d'Idok où ils sont, il n'y avait rien, ni infrastructure, ni énergie, mais aujourd'hui, ils sont capables de distribuer même de l'énergie à la population et de faire du business et d'engranger de l'argent avec la mine de Kibali. Tout en étant d'accord avec vous, j'aimerais ici dire que dans tout ce qui sera fait, il faut intégrer ces éléments-là comme faisant partie du projet. En ce moment-là, on pourrait aller. Mais si le tableau n'est affiché qu'en termes de déficit infrastructurel ou déficit énergétique, je crois qu'on ne va pas attirer suffisamment des investisseurs. Mais je crois que vous avez raison de le relever pour que cela soit pris en compte. Voilà ce que pouvait être mon intervention. Mais aujourd'hui, des initiatives privées sont faites avec Kipai ou Trade Power qui investissent dans l'hydroélectricité. Des barrages sont en train d'être construits et des parcs photovoltaïques. Je vous remercie. Thank you very much, Prof, for that initiative. Unfortunately, our interpreters want us to wrap up, but I don't know, is Herv Ledo there? Okay, then maybe our second last two interventions. Go ahead and then we close. Oh, okay, thank you. 3, then we close. Thank you very much, Honorable Messenger. I am Prabhashan Naidu from South Africa, representing both the Department of Science and Technology Innovation Agency, and most importantly, entrepreneurship at home. We've mentioned the concept of recycling, and what we primarily do is recycle electronic waste, which includes solar panels and batteries. And it's quite interesting because the metals come from Africa, they get produced and the batteries get produced elsewhere. Then the batteries come to Africa, and right now we are shipping those batteries out to be able to be recycled to get the raw material. So, I would definitely put my hand up, and if there is guidance or support, just that we are not anywhere closer to having proper recovery solutions for batteries. We've been migrating from things like nickel metal hydrides, nickel cadmiums, now more to lithium-based batteries. 10 years in the market. In SA, I know one specific OEM is about to launch 10,000 hybrid and EV vehicles into the country. So just any sort of support, whether you are talking batteries and the creation of these plants, to actually seriously consider support on how do we get the recycling done here and not have to ship it. Just the explosivity of lithium batteries right now is quite a big problem. Most shippers will not take it onto their vessels. And I think it's a huge opportunity, a huge job creation opportunity in Africa for us right now. Thank you. Thank you very much for that very important pointer. Yes, ma'am, and then we conclude the professor. Thank you. Hi, my name is Manju. Can you hear me? Okay. I'm working for the Technology Innovation Agency in South Africa, but I was previously working with the military. And I just I wonder whether there's a lot of the information and technologies that exist already that was created by basically the military in our country. I don't know how it works in other countries, but a lot of investment money has gone into that. And sometimes when a technology is not taken up by the country itself, it gets shelved. There's a lot of
technology that can be exploited, but I'm just wondering about the exposure it has, or is there a way to better revive it instead of reinventing the wheel and making a success of this, because a lot of money has been spent. Thank you. Thank you, Madam. I think that is an interesting topic that we will have to discuss, maybe undercover because of the expression military, but you raise a very, very important point. And I think there are people here who will perhaps be able to take it up. Much appreciated. And now I think we have a closing intervention from Professor Mandi. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. En tout cas, je félicite tous les intervenants et félicite le CEA pour cette grande initiative-là. J'étais vraiment très agréablement surpris, ce qui est une bonne chose. Je voudrais partager l'initiative Green Hydrogen. OK, l'initiative hydrogène vert, pour un peu voir des aspects que je n'ai pas vus totalement ici. J'ai parlé de l'institutionnalisation. Ce que nous faisons dans l'initiative hydrogène vert, c'est sur les 15 pays de la CEDEAO, avec l'institution spécialisée de la CEDEAO ECRE, qui est en train de développer la partie politique, et notre souhait que ça soit adopté par les chefs d'État donc des pays de la CEDEAO. Donc, je pense que cette initiative peut être effectuée. Nous avons fait aussi une étude d'identification des besoins et des potentiels. C'est vraiment globalement une étude de l'ordre de 50 millions d'euros sur les 15 pays de la CEDEAO pour voir c'est quoi le besoin, pour voir c'est quoi le potentiel en termes d'hydrogène vert, et on a développé l'Atlas. Je pense qu'une démarche pareille peut être développée aussi. Nous avons développé une composante, comme j'ai dit, policy par écrit, et une composante renforcement des capacités, parce qu'on a constaté qu'il y a un besoin de former pour que les ressources soient disponibles sur le continent. Et donc, 4 programmes ont été développés. L'Université Abdou Moumouni héberge le tronc commun. Abdou Moumouni, Cheikh Anta Diop, Félix Houphouët-Boigny et l'Université de Lomé pour ce qui concerne les capacités building. Donc, je pense qu'on peut apprendre l'un de l'autre et notre souhait, comme j'ai dit, c'est l'institutionnaliser, que les chefs d'État des pays de la CEDEAO endossent cette initiative. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much for that close contribution. And now, before I invite the Acting Executive Secretary, UNECA, to wrap up, I will hand over to my colleague, John Sloan. Thank you so much, Prof. Just to firstly announce, for those of you who are here in person, there will be a lunch. You've received your tickets for it. Buses will depart from upstairs. It's in another conference hall, but it's very close by, so we can break for lunch after. Also, to just thank everyone for the excellent discussion today. You know, as we've said, the focus now is on shifting this forward to action. If I may, with just one example of where I'm from, Detroit, where the US auto companies are. Ford has announced they're building a factory that will employ about 300 engineers to build all of the batteries for Ford electric vehicles in Michigan. General Motors has an agreement to source their cobalt, not just from DRC, but a new arrangement as well with Australia. So a lot is moving. DRC and Zambia aren't the only countries who are very interested in moving forward in this space, but Africa is the region with the unique bargaining situation right now, not only because of the natural resources themselves, but also these many advantages and potentials that we've talked about today. So let's take this conversation forward for the rest of the forum and beyond. So thank you. Thank you very much for that intervention. May I now call upon the Acting Executive Secretary to give us the wrap-up, Antonio Pedro. Thank you very much. Thank you very much. First, I would like to thank everyone here and attending remotely for contributing to this very fascinating conversation.
we are taking this initiative to the high-level policy forum and to the SDG summit as one of the most transformative initiatives for the continent. So it will have great visibility. And as you know, it has already attracted global interest. During the Africa United States Summit, I'm sure you followed, the United States signed an agreement, an MOU with Zambia and DRC for this particular value chain. I think from our conversation today is really the importance of us creating an ecosystem that combines, so it's not about mining any longer. It is really about resources for sustainable development. And this transition means a couple of things. First, take into consideration what Professor Rabani said about the level of access to energy in Niger, 1% in rural areas. So, and when we conceptualized the DRC Africa Business Forum, we did say that was not only about going up in the value chain, as I said earlier, but also utilizing the batteries built in Africa with a view to increasing access to energy. 600 million Africans don't have access to energy today. So with the production of batteries on the continent, we can explore off-grid, mini-grid, and so on solutions that would reach the 1%, or the 99% of rural people in Niger of this world that don't have access to energy. The second thing is that it's really about, as part of this ecosystem, bringing what Somila has said about the capabilities that already exist in South Africa with what you're trying to do in West Africa, together with what already is now sort of becoming a reality in Central Africa, DRC and Zambia, to really transform Africa. It is a geostrategic issue. It's not a surprise that the United States of this world, I mean, coming in, and if I mean, outside during lunch, I could say which other country had come before them to try and be part of this conversation. So it is geostrategic, it's existential for the continent. If we miss this opportunity, we are not going to make it, never. Because as Charles and everyone else said, I mean, the rest of the world, I mean, is not just waiting for Africa. They are looking at alternatives. They are investing in mineral exploration in the Arctic, which before was out of, I mean, access, but now with global warming and so on, I mean, it's becoming more, easier and more accessible. And they have very, very rich resources of all of these things that we are looking at. And what is, I mean, interesting, or we have to take note of it, is that some of the tech companies now are integrating vertically to mining companies. So Tesla and all of these ones, they have, I mean, they've bought, they have a collaboration with, what is this company in Switzerland, the largest commodity market, Glencore. So this is not because of any other interest, but to secure access to these critical resources. So Africa needs to have its own strategy. And Marit Kitao, I mean, she quite rightly indicated the importance of having the African Union, and there were voices here, I mean, calling for the African Union and for Africa to dedicate resources to this. So we need to create that ecosystem. It's an ecosystem that will require also the involvement of the net worthy Africans that are now investing in other sectors. I mean, cement to start with, now fertilizers. But I mean, the big opportunity really now is the energy transitions in all of its formats, green hydrogen, or for that matter, what we're discussing here, batteries, electric vehicles, and all of that. So we need to mobilize. Our captains of industry to also look at this sector. That would require
de-risking investments on the continent. So the conversations about governance, the rule of law, institutions, and so on are important, but this need to be demystified. This has to be part of an organic process of conversation, understanding the political economy of change, getting all the people that might have vested interest in the current model to be part of the conversation, and providing to them information to say, well, rent capture, there was a reference to rent capture. If whoever is in this space is capturing rents now in the mining sector, the rents should be much higher if we go to the production of batteries and electric vehicles. It's 25 times more, for example, jumping from mining to battery precursors in DRC. In the DRC forum, the Minister of Finance of DRC made a presentation to the rest of the world about what will be the implications just for jumping from the production of cobalt, exporting raw materials to producing battery precursors. So we need to take this to everyone that is now captured in this mining sector and whatever comes with it, corruption, whatever, rent seeking, and say, well, I mean, if you want to continue to do this, please do it in something which is larger, which creates more jobs on the continent and so on and so forth. So in this, those are frank conversations that we have to have, because we should not ignore that, because otherwise there will be no change. And some of these people, of course, I mean, they have quite a lot of political power. So we need to have those conversations. That's the realpolitik, as they call it somewhere in other places. So, and the conversation about the military and so on is absolutely important, because it is the military that has made some of the breakthroughs how do you call it, the mobile telephony and other sectors. So, and we don't have money, or disposable incomes there to invest in research and development. What is it that we can tap into to channel into this opportunity? We need also to discuss that. I mean, our countries are facing serious challenges to feed our people and so on. I mean, if you start talking about fancy research and development, they will not give you money unless you have very clear data that you prove to the Minister of Finance that $1 spent here will generate to you $10 or $20 more. So that is where evidence-based is important. Your point, Greg, I think is absolutely, we know that, and the objective of doing that just first, I mean, as I said earlier, we were not sure that we had demand. So we wanted something that would say, well, come and invest in DRC because it's much more competitive than investing elsewhere. So, and the modeling that Bloomberg did was just limited to proving that concept. And we knew that if that study would have come from UN or any other body, nobody would believe it. But coming from Bloomberg, Nerf, I mean, this is very Bloomberg. I mean, this is respected, whatever that means, a company when you're dealing with business. So that study demonstrated that the cost profile for nickel, manganese, and cobalt sort of chemical solutions is 3 times cheaper than producing it in China or the United States. And the emissions profile, again, 25% less emissions than taking it to China, of course, because when you carry your cobalt and lithium to China, there's transportation going there, of course, makes it a much more, of course, higher emissions. But the reality is that for us to attract investors, we need to address all these other issues: governance, corruption, perceptions, and so on. This is why the transboundary special economic zone was the path to go to basically try and provide in that particular space the first world infrastructure, credentials, everything, as we try and address other failures across much larger systems. So going step by step is the way to go. We need to address infrastructure deficits. This is where, I mean, having this consortium that we have now, comprising of, I mean, African Development Bank, Afrexim Bank, African Finance Corporation, Badea, is absolutely critical. They have significant experience in
in building special economic zones in Africa. I mean, the one that we celebrate now in Gabon was built by, an affiliate of the African Finance Corporation, ARISE. And it's good to have, the likes of you that are doing interesting things in Mozambique also join this consortium. It's a business for the entire continent, in South Africa, in Morocco, in Niger, and so on. Talking of Niger, some of the simulations or scenarios that we're building for the Sahel is that, well, if we put, and I'm always coming back to that because it's important, because we are in the Sahel. If we start building batteries and we deploy batteries in Niger, and of course, as you said, Professor, you have significant and huge solar irradiation potential. We start spreading solar plants across the Sahel. And these days, again, perhaps it's my 10th time saying this, we're not talking about boutique projects to power schools or to refrigerate vaccines. We are talking of, big solar plants. India has 2,000 megawatts solar plant. During COP27 with Zimbabwe, we've signed a deal with Sky Power for 500 megawatts. So we can power large cities, we can power schools, we can power industries, the livestock sector in Niger, 20 million heads of cattle. We can open up huge opportunities there that will enable to do what? Access water, develop cold chains, create jobs for the youth that could then be, localized there and not be attracted to any other things. So this is the social impact aspect of this project. And this, of course, requires, and that's why we selected it as a transformative initiative for the SDG Summit, for the High-Level Policy Forum. And I'm very, very happy on behalf of the consortium here that you are all here. Large and medium-income countries, big countries, small countries, again, whatever that means, but everyone needs to be part of this process because it offers the continent a unique opportunity for us to be able to really make a change. But we should not be complacent. You've seen that there is a breakthrough of some sort on the fusion technology. Fusion will make some of the things that we are discussing here completely redundant. Yes, I don't know when are we going to the experimental side of the fusion until we start now having it large scale out there. So fusion is basically, all the sun that we have is the helium that is burnt in our sun and then generates that energy. If we can master that technology, then we are, all of these critical minerals, green minerals become less important. So it means there's an urgency here. So moving from nice conversations in Kinshasa in November to implementation, accelerating here we appeal to governments and currently DRC and Zambia to accelerate all the signing process for us to start the feasibility study, because that will send us the signals to move from the first superficial study that we've done with Bloomberg to something more concrete to identify what are the shortcomings, what are the opportunities, where should we invest. So that's the message, a message of hope. First, this really creates the momentum for us to take this initiative to the High-Level Policy Forum, to the SD Summit, but we need to create that ecosystem. And I'm very, very happy that my neighbors here, I'm from Mozambique, are deeply involved in this for decades. We need to bring the Mintex of this world to this platform so that we create that ecosystem to make this happen. And of course, Zambia with the Copper Belt, we used to have a cluster there that is important, but look at what happened. So we should never be complacent. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Antonio Pedro, for that very important summation. And I hope that everybody has gotten some very, very critical ideas, concepts, and so on, not only from the summation, but also from the deliberations that we have had.
I am hopeful that all the presentations and so on that have been given will be availed so that we can read at our own leisure and reference them. Once again, I want to thank everybody who found the time to either physically be here or log in and participate in some way in our discussion today on this concept of building a regional battery mineral value chain in Africa. And as the ES has said, it's about all of Africa. So let us all proverbially gird our loins, roll up our sleeves, and get involved. Have a pleasant day. Thank you very much.